হেবিটেট বলতে তোমরা সবাই জানো টিভিতে অনেক ধরনের অ্যাড চলতেছে যে তারা কোথায় থাকে। ঢাকা শহরে সিটি কর্পোরেশন কিন্তু লার্ভা পাইলেই কিন্তু করতেছে, লার্ভা পাইলেই কিন্তু জরিমানা। লার্ভি আর অ্যাকোয়াটিক, তোমরা জানো লার্ভা পানিতে থাকে, ডেভেলপিং মেইনলি ইন স্ট্যান্ডিং ওয়াটার, টেম্পোরারি পলস, ওয়াটার ইনসেস ডিসকার্ডেড কন্টেনার্স, সল্ট মার্সেস, ট্রি হোলস, এগুলো টিভিতে তোমরা খবরে দেখো। ডাবের যে তোমার পানি, ডাব খাওয়ার পরে যে তোমার রিজার্ভার পরে থাকে, সেখানে তোমার হলো জন্মায়, ঠিক আছে। ট্রি হোলসে হইতে পারে। তারপর ডিসকার্ডেড কন্টেনার, যে কন্টেনার আসলে ব্যবহার হয়ে গেছে, কোনো ব্যবহার নাই, ডিল মাইলে সরে ফেলছে, ওইখানে পানি জমে, ওইখানে হইতে পারে। However, some mosquitoes like some species of Anopheles lay eggs in very slow moving streams and brooks. তারা অ্যানোফিলিস সাধারণত স্লো স্ট্রিমিং যেটা এখানে করতে পারে, বাট মোস্ট অফ দা মসকিটোজ সাধারণত যেটা করে সেটা হলো স্ট্যাগনেন্ট ওয়াটারে সাধারণত তারা ডিম পারে, ঠিক আছে। সিজন হলো মোস্টলি স্প্রিং এন্ড সামার ইন টেম্পারেট ক্লাইমেট। সো আমাদের দেশে সারা বছরে হয়, কারণ আমাদের দেশে যে স্ট্যাগনেন্ট ওয়াটার থাকে, স্ট্যাগনেন্ট ওয়াটারে পানি দূষিত, ওইখানে তারা ডিম ফেলে দেয়, ঠিক আছে। এটা টেম্পারেট ক্লাইমেটের কথা বলছে, বাট উই আর নট দ্য টেম্পারেট ক্লাইমেট। We just got the information from here. This is the spring and summer is the favorable condition in temperate climates for mosquito. Food. What is the food of mosquito? Male and female adults feed on nectars. This is the very important information we can frequently ask the students in case of biology. Male and female adults feed on nectar and plant juice, and only females feed on blood because a blood meal is usually required for development of eggs. Females can feed on the blood of amphibians, birds, reptiles, and mammals, including humans. This is very clear information for you. So this is male, no sucking blood from the human body or others, mammals like goat, cattle, buffalo, look like this is the other pet animals, birds, reptiles, amphibians. So this is the other category of the animal. Larvae feed on algae, protozoans, and organic debris filtered from the water. However, a few species are predaceous on other mosquitoes larvae. A few species are other mosquitoes larvae. They feed on this is the predaceous in nature. So characteristics. What is the, how can you identify the family characteristics? Very slender, small, fragile. আমরা যখন মসকিটো বাইট করে তখন কিন্তু আমরা যখন সাকিং করে প্রসেস দিয়া হাত দিয়ে চাপ দিলে কিন্তু সবকিছু কিন্তু ম্যাশ হয়ে যায়, তাই না, একদম গলে যায়। ফ্রাজাইল, ভঙ্গুর, অনেক লম্বা লম্বা হাত পা থাকে কিন্তু তারা আসলে স্ট্রং না। And long-legged flies with hairs and scales covering the bodies and appendages, যার কারণে আমরা মশা মারলে কিন্তু হাতে তার চিহ্ন চলে আসে যে মশাটা মারা গেছে। তারপর to generally with the elongate parts in proboscis. আমি তোমাদেরকে পড়াইছি যখন পিয়ারসিং সেকেন্ড টাইম পড়াইছি, তখন সেই ক্ষেত্রে এই জিনিসটা মসকিটোর ছবি তোমাদেরকে দেখানো হয়েছিল। ওসিলি অ্যাবসেন্ট, কিছুক্ষণ আগে ফার্স্ট হাফে সকালের ফার্স্ট হাফে বলা হয়েছিল ওসিলি প্রেজেন্ট কোন কোন ইনসেক্টের ক্ষেত্রে, যে ইন জেনারেল বাট এই ক্ষেত্রে ওসিলি অ্যাবসেন্ট থাকে, ওসিলি তাদের আসলে তোমার হলো থাকে না, ঠিক আছে। 4 number, antenna densely promos in the males, pilus in the females. The adults, 5 number, the adults can be recognized by the characteristic wing venation. The second and fourth veins of wings are forked, while the third is unbranched and long. এখানে একটা wing character বলা হয়েছে কারণ we can consider wing characteristics of the wing vein for the identification or differentiation of the insects species. Most of the insect species when you identify or characterized or differentiate from one species to another species. And second one is genitalia, we can consider when you identify the species. Number 6, the larval and pupal stages are aquatic and very active. So you know টিভিতে যখন দেখায় তোমরা দেখছো যে লার্ভাল এডিস মসকিটো লার্ভা তোমার কোথায় পাওয়া যাচ্ছে, পানিতে পাওয়া যাচ্ছে, তাদেরকে ওই জরিমানা করে চলে আসতেছে সিটি কর্পোরেশন, ঠিক আছে। তো কোন দুইটা স্টেজ বলছে, the larval and pupal stages are aquatic and very active. What is the economic importance? The remarkable discoveries in their life histories and the part played by the adults as disease carriers. The female mosquitoes suck blood,
while the males feed on nectar. Economically, mosquitoes are the utmost significance owing to their functioning as the intermediary host of malaria, yellow fever, filariasis, dengue, and numerous viruses. Anopheles has several species involved in malaria transmission. আমি তোমাদেরকে বলছিলাম একটা যে অ্যানাফিলিস গেম্বিয়ালি যেটা জোনাথন ডে যেই কথা বলছিল যে ম্যালেরিয়া ট্রান্সমিশনের জন্য একটা প্যারাসাইটকে সে অ্যানাফিলিস মসকিটো তোমার হলো হিউম্যান বডিতে তোমার তোমার ট্রান্সমিট করে, যার ফলে ম্যালেরিয়া হয় এবং ম্যালেরিয়াতে প্রচুর লোক মারা যায়। সেটা একটা স্ট্যাটিস্টিক্স তোমাকে দেওয়া হয়েছে দি মসকিটোজ অফ দ্য ওয়ার্ল্ড এর বই থেকে। ঠিক আছে, এডিস ইজিপ্টি ইজ ওয়ান অফ দ্য কমনেস্ট mosquitoes of the tropics and subtropics. This is the very dangerous because we are the subtropical. We are in subtropical region. So the Aedes mosquito is one of the commonest mosquitoes of the tropics and subtropics of the world, which carries of dengue fever. So recently, so dengue fever, we suffering very much from the dengue fever. So this is the life cycle. I already told you this is the aquatic. That means this is the egg raft. So this is the larvae, and this is the larvae. So it's just hanging inside the water, and this is the pupae, adult female and adult male. Female suck the blood, adult female suck the nectar. So here they said this is the life cycle. So life cycle, eggs are laid either on the surface of standing water or above the waterline in areas subject to flooding. Eggs hatch in spring. তার মানে সামনেই আমাদের egg hatch করবে, and larvae complete 4 stages of development before pupating. 4 stages of development before pupating. Larva stay may last from less than a week to more than a month. এক সপ্তাহ কম থেকে শুরু করে 1 মাসের উপর পর্যন্ত এটা লাস্ট করতে পারে লার্ভা, বাট এই সময়ের মধ্যে সে কি করবে, 4টা স্টেজ কমপ্লিট করবে। লার্ভি কমপ্লিট 4 স্টেজ, দ্যাট মিন্স 4 বার সে খোলস বদলাবে। তার মানে এখানে হলো ইনস্টারের যে হিসাবটা আছে সেই হিসাবটা এখানে হবে। ঠিক আছে, তো ডিপেন্ড মোস্টলি অন টেম্পারেচার এন্ড স্পেসিস এবং টেম্পারেচার উপর নির্ভর করবে। পিউপা স্টেজ টিপিক্যালি লাস্ট less than a week. Pupa stage is the adults emerge directly from pupae at the water surface from 1 to several generation per year. এক থেকে শুরু করে কয়টা জেনারেশন থাকে ডিপেন্ডিং অন স্পেসিস এন্ড ল্যাটিটিউড। এই জিনিসটা তোমাদেরকে বলা হয়েছে যে ডিপেন্ডিং অন স্পেসিসের উপর নির্ভর করবে এবং ল্যাটিটিউড। এটা আসলে সি লেভেল থেকে কত তোমার উপরে, এবং আসলে ল্যাটিটিউড বলতে ওইটা না এক্স্যাক্টলি, সেটা হলো যে আমাদের লঙ্গিটিউড এবং ল্যাটিটিউড যেটা আছে, এই ল্যাটিটিউডের দিকে যত যাবে সেই ক্ষেত্রে তোমার হলো জেনারেশনটা তোমার কম অথবা বেশি হবে। তো জেনারেলি কম হয় সাধারণত, কারণ দিস ইজ দ্য টেম্পারেট রিজিয়ন, সো only there is the option of 1 or 2 generations. Most of the time they just in the winter, the cold region, that part. So this is the Diptera curiosity. This is the another photograph. This is the same scanning electromagnetic photograph of the antenna. This is the pilot. This is the plumose. This is the male mosquito. This is the female mosquito. So here is the short description. How can you identify this mosquito? This is a wings with scales and bangs, and along the margin, proboscis long, antenna plumose on males, and short haired on females. So this is the number 5, Cystidium ID, Diptera, Rhizolmis, Oxidiophorizi.
Cystidomyces, minute to small. So cystidomyidi, এটা আমরা অনেক সময় ছাত্রদেরকে তোমার লিখতে দেই যে cystidomyidi, sometimes misspelled. Cystidomyidi is a family of flies known as gall bees or gall gnats. এটাকে গল বিজ বলি, আমরা অনেক সময় গল নেটও বলি। As the name implies, the larvae of most gall bees feed within plant tissue, creating abnormal plant growths called galls. Abnormal plant growths. How can you identify this species? This is the rice gall beans. So this is the rice gall characteristics: minute to small, fragile, slender, somewhat hairy flies with long, slender legs. Antennae are usually long, moniliform type, and clothed with hairs. Legs are slender and quite long, but the coxae are not greatly elongated, and the tibia are without spurs. The wing veins are greatly reduced. Wing with few longitudinal veins, for the most part unbranched, and with no obvious cross vein. This is the very identifying character. বলছে এখানে লংগিটিউডিনাল ভেইন থাকবে, বাট তারা সাধারণত ব্রাঞ্চ থাকে না, আর অবভিয়াস ক্রসবেন কোনো ক্রসবেন নাই। দ্য অ্যানাল, আমরা সাধারণত ভেইনে দেখছি কি দ্য অ্যানাল ভেইনস বিং এন্টায়ারলি ওয়ান্টিং, অ্যানাল ভেইনটা থাকেই না, এন্ড দ্য মিডিয়া ওয়ান্টিং অর মেরিলি প্রেজেন্টেড বাই এ স্লাইড, যদিও থাকে মিডিয়ার পরে থাকে রেডিয়াস কিউবিটাস, ঠিক আছে, রেডিয়াসের পরে হলো মিডিয়া আর পরে হলো কিউবিটাস, বলছে মিডিয়া ওয়ান্টিং অর রেয়ারলি প্রেজেন্টেড বাই এ স্লাইড, অল্প কিছু সংখ্যক থাকে। সো দিস ইজ দ্য ভেরি simple wing representing the identifying characters with most common identifying character. This is the unbranched longitudinal, some few longitudinal veins with no cross veins. This is the important. The larvae are small maggots with 9 pair of spiracles. The head is small, poorly developed. So this is the Cystidomyidi rice gall beans. So if you see, this is the wing. So there is close to there is no vein, only 1 and 2 vein in the wing. Venation, that means venation. Economic importance: family Cystidomyidi, fewer predaceous or parasitic on other insects. Aphid, coccid larvae, POP of some flies. Many are phytophagous and damage the plants in various ways. Majority of species produce galls on plants. Rice gall means or silverize is a serious pest of rice. You know, this is the onion should develop করে যে ধানের ক্ষেতে অনিয়ন শুড ডেভেলপ করে রাইস গল মেজের কারণে। সো এটা সম্পর্কে তোমার রাইস গল মিজ রাইসের পেট সম্পর্কে ফাইনাল ইয়ারে তোমাদের বিস্তারিত আছে, সেখানে আমরা রাইস গল মিজে যে অনিয়ন শুড ডেভেলপ করে সেখানে পড়ানো হয় রাইস গল মিজ, এবং সেখানে তার মেকানিজমও বলা হয়। As a level 2 semester 2 and a preliminary session of the taxonomy, so this is no need to memorize this critical point. So this is only sufficient to know the insect only. So I think this is a very simple talking about the Cystidomyidi, family Cystidomyidi. And then this is the last family we have. This is the Tabanidae. Horsefly. This is the Tabanus speciosus or Tabanus tearus or Ovidius. This is the 3 species of horsefly. Horsefly বাংলা কি? দাস মাছি, দাস। গবাদি পশুতে যে ইনসেক্ট আসলে গবাদি পশুর চামড়ার কেটে ব্লাড সাক করে সেটাকে আমরা বলি হর্সফ্লাইজ।
So what is the characteristics? So this is the medium to large flies. Females take blood and some are pets. Number two, typical characteristics. Stoutly built flies with large large squammy scales above the halteres, also called calypters. That means this is the stoutly built bodies flies. খুব মজবুত শক্ত একটা fly, fit with three pads as exposed to two. তিনটা প্যাডের মধ্যে দুটা এক্সপোজ থাকে, বাইরের দিকে থাকে। Third antennal segment elongated, clearly made up of several fused parts. Third antennal segments with a prominent tooth at base in some groups. Wing veins R4 and R5 form to forming a large Y across the wing tip. Again, what are the economic importance of this family? Immature mainly carnivorous. Immatures mainly carnivores is the tabaneri. Carnivores means তারা মাংসাশী হয়। তারা সাধারণত if you eat detritus, adults feed on flower nectar. Adults feed on flower nectar. Females but not males suck vertebrate blood which they need to produce egg. তাদেরকে করার জন্য, সাধারণত এগ প্রডিউস করার জন্য আসলে ব্লাড লাগে, এজন্যই তারা গবাদি পশুর ব্লাডকে খায়, যেটা আমাদের মস্কিটোর সাথে মিল আছে। ঠিক আছে? So this is the tabaneri. If you see, this is the R4 R5. I already told you, and I show the characteristic in the characteristics section. So this is the horsefly tabaneri. This is the third antennae wing venation and tarsal pets. Quickly, which I just taught you in this session, in this topic. So this is the if you summarize very quickly. So this is the brief introduction about Diptera. Number 2, objectives and learning outcomes of Diptera order. Number 3, list of insects under Diptera under, identifying characters of insects of different families under Diptera order. Number 5, economy importance of different insects under Diptera order. This is the quick review of our session. So what is the question and answer? So what type of questions we want from this topic? And list 6, this is the model question, this is not a suggestion. So and list 6 different insects with the scientific and family name. Mention the economic importance of the following insects. This is the mosquito, housefly, and cuber fly. Number 3, how do you identify different types of mosquitoes? We have 3 types of mosquito. How do you identify? How do your identification? So this is the you or your identification look like same. This is the model question. We need to change. We need to. This is the moderation. Finally, when you just set up the question, final questions. So this is how do your identification or how do you identify? This is similar when you just set up this experiment. Yeah, you just want to tell us the different types of techniques. How can you identify? How can you separate these three mosquitoes among each other? So this is the question and answer. So about mosquito, some people also ask. This is the I want to told you very fast. This is the I already told you. How do you identify? How do I identify different types of mosquitoes? So this is the third question. This is the already I told you the mosquitoes is very easy. This is the white faces and then black in color. This is the Anopheles Aedes mosquito. Calyx and Anopheles identify yellowish color and their resting position. So Anopheles mosquito has a 45-degree angle, about close to 45-degree angle, which Calyx stay parallel to the surface. Is the first one question. Second question is, are mosquitoes the only ones that bite? Are female mosquitoes the only ones that bite? Answer is yes, because they produce eggs. Female mosquito need a blood meal to produce eggs. Number 3, what is the difference between mosquito and non-mosquito? This is the very easy. On the basis of the antenna, we can easily identify. This is the
male and female mosquitoes, and others also we have. This is the proboscis. So in case of female mosquito, they suck the human blood, and others animal blood. So their proboscis or nasal should be longer than the male mosquito. Number four, is vinegar a mosquito repellent? All vinegar works to repel mosquitoes due to the overpowering smell of vinegar. This is the smell of vinegar, the vinegar smell. So the only exception to this is white vinegar, which must be mixed with something like water to become 100% effective. So number five, this is the what colors do mosquito not like? This is the white and khaki color mosquito not like. Others color dark like blue and black mosquitoes are attracted. The number six, do mosquito prefer females? Yes, of course. I already told you the females. Another study says that the pregnant woman is very much vulnerable to the mosquito bite than normal women because they are metabolic rate. They produce the carbon dioxide. So they usually produce 21% more carbon dioxide than normal women. So this is the biological criteria or physical criteria of detecting women who have more carbon dioxide in their body. So this is the preliminary criteria of finding biting host, that means host of female mosquito to suck the blood. So this is the non not only pregnant and non-pregnant women, no. In case of alcoholic who consume the alcohol or drink alcohol, that also this is the similar case. Other studies says. So why do mosquito bite some and not others? There are really several studies. So one study I just accumulate here. They said the blood group on the base of the blood group who have O blood group. So they are more vulnerable from the other blood like A and B. And another study I already told you, they have alcohol. Who consume this alcohol, this increase your metabolic rate and the amount of carbon dioxide you produce, have a higher body temperature, have sweat on your skin. So in that time, mosquito just bite you or finding you very easily. What smell does mosquito hate? Also, this is the following. Sands and repel mosquitoes include the following. This is the citronella, basil, peppermint, and garlic. This smell the mosquito not like or what smell does mosquito hate or hate the this smell. What is the mosquito lifespan? I searched the Google and one species they gave the information QLX 5 QLX we have that two species. So commonly two species. This is the 7 days. This species lifespan is 7 days. So this is the hyperlink. You can easily find out from the internet. This information is available in the internet also. So number 10, malaria. This is the disease. I told you uh, three kind of mosquito we have. This is the commoner house mosquito, যেটাকে আমরা বলি যে কিউলেক্স মসকিটো। এই পার্টটা তোমরা একটু খুব মনোযোগ দিবা, সেটা হলো এই অংশটুকু। আমরা প্রায় শেষের দিকে আছি। সো ম্যালেরিয়া যে ডিজিজটা ছড়ায়, ঠিক আছে, ম্যালেরিয়া ছড়ায় সেটা হইলো অ্যানোফিলিস মসকিটো। সেটা ব্যাকটেরিয়া হিসাবে কাজ করে, সেটা গুগল সোর্স হলো গুগল থেকে দেখছি, আমি আধা লিটারেচারও দেখছি, বাট এখানে হাইলাইটেড করছি গুগল। ম্যালেরিয়া তোমার হলো আলাদা একটা প্লাজমোডিয়াম বিভ্যাক্স, ওটা একটা প্যারাসাইট, ওই প্যারাসাইট ছড়ায়, সেটার ব্যাকটেরিয়া হলো তোমার মসকিটো, ঠিক আছে। এটা ইন জেনারেল মসকিটো তখন বলা হয়েছে, এক্স্যাক্টলি অ্যানোফিলিস কিনা আই ডোন্ট নো, বাট from searching literature this is the correct I got from the some literature. So Anopheles mosquito transmitted the malarial disease. And second one, dengue and chikungunya. This is the disease transmitted by the virus vector. This is the name of the mosquito is Aedes mosquito.
So Aedes have two species. So Aedes aegypti and Aedes albopictus. This nowadays two species transmitted these two disease. One is dengue, another is chikungunya. So this is very much dangerous, very much threat to human health. And number three, this is the lumpy skin disease. This is very new disease, lumpy skin disease. It goes to this disease goes to the actually buffalo, water buffalo, and cattle. Lumpy skin disease, lumpy skin disease virus is transmitted by mosquito. This is the vector. Mosquito is the vector for transmitting the virus. So lumpy skin disease is an infectious disease in cattle and water buffalo caused by a virus. Name this the lumpy skin disease virus of the family. This is no need to memorize. Also known as Nettling virus. The disease is characterized by fever, enlarged superficial lymph nodes, and multiple nodules on the skin and mucous membranes. If you go search with this by internet, so you can easily you can easily see this is the sign and symptom of the lumpy skin disease as a pictorial view. So this is the website from where I just got this information. So number 11, do mosquitoes sleep? The direct answer is no. Sometimes they're resting, but this is resting in the daytime. Someone just said that they are sleeping. Actually, they don't sleep. Most of the researchers have said they rather rest or are inactive unless disturbed. What smell does mosquito hate? This is the no. This is no need to this last two one. So I already told you so. This is the one is very important. So this is the do mosquito die after they bite you? Answer is no. Don't die after biting. Localized other. So this is the same. So this is the number 13. Number 30 is important here. This is the Culex. I say this is the three species of mosquito. One is Culex, another is Anopheles, and third is Aedes. So Culex transmitted the West Nile fever, San Luis encephalitis, and Japanese encephalitis. So as well as the viral disease of birds and horses. And filariasis also. Some literature says this is the Godro. Godro হয় তোমরা জানো এই অঞ্চলে অনেক সময় অনেক পা ফুলে যায় ফাইলারিয়াসিস কেউ কেউ বলছে যে ফাইলারিয়াসিস অ্যানোফিলিস দ্বারা হয় অ্যানোফিলিস ম্যালেরিয়া এবং ফাইলারিয়াসিস কিউলেক্স হলো ওয়েস্টার্ন ফিভার সেন্ট লুইস so questions we just sharing our views so now the session is open for the questions from the students. Hello. Nice. Hello. তোমরা কেউ আছো? জি স্যার। হ্যাঁ কি অবস্থা? কিছু বুঝছো? জি স্যার আছি। শোনো মস্কিটো সম্পর্কে একটু বেশি বলা হলো কেন? কারণ এটা তো আমরা আমাদের ডিপটেরা অর্ডারে আসছে, বাট এটা তো আমরা আর পড়বো না, আর আমাদের পড়াপড়ি নাই কিন্তু। কারণ এই যে মস্কিটো আমাদের ডেঙ্গু হচ্ছে, চিকনগুনিয়া হচ্ছে, তাই না? মস্কিটো কত ধরনের ডিজিজ ছড়াচ্ছে আমাদের, যেটা which is very threat to human human health. So that is why I just try to summarize some information here for our students who can easily understand which mosquito is responsible and how can you distinguish these three type of mosquitoes and what type of disease we can just easily got from the after biting the mosquitoes. So that is why just I gathered some information here. এখন তোমাদের মোটামুটি মোরলেস আমি তোমাদের যে সমস্ত কোশ্চেন হয়তো বা কিছু কোশ্চেন হইতে পারে, যেমন নরমালি বলে যে মস্কিটো থেকে যদি কোশ্চেন হয় যে স্যার মেয়েদেরকে বলে বেশি কামড়ায়, ছেলেদের বলে কম কামড়ায়, এটা শুনছিলাম।
তো এটার উত্তরটা আমি দিয়ে দিলাম, তাই না? এরকম কিছু কোশ্চেন আমি তোমাদের পক্ষে দিয়ে দিছি। এরপরে যদি তোমাদের কোনো কোশ্চেন থাকে, সো ইউ ক্যান আস্ক মি। স্যার 28 নাম্বার স্লাইডটা আবার একটু শো করা যাবে? 28 নাম্বার স্লাইড, ওটাতে কি আছে? আর একটা চিত্র আছে স্যার। এই যে এটা তাবানেডি। জি স্যার। হ্যাঁ, তাবানেডি হলো তোমার হর্স ফ্লাইয়ের ক্ষেত্রে। এখানে কোনো কোশ্চেন? ডু ইউ হ্যাভ এনি কোশ্চেনস অর নট? স্যার এটা স্যার আমি মিস করে গেছিলাম, তার জন্য ও স্যার। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। এখানে তোমার এই বর্ণনাগুলো শোনো, এই যে ছোট দুই কয়েকটা স্লাইডে তোমরা কিন্তু কিছু ছবি দেখছো। এই ছবিগুলোর অর্থই হইলো, তুমি যদি অন্য কোনো কিছুগুলো যদি তুমি নাও লেখো, শুধু এই ছবিগুলোর এই দুই একটা জিনিসও যদি তুমি লেখো, তাহলেও তুমি কিন্তু মোটামুটি ধরো যে 80% নাম্বার পাওয়া যাবে এজ এ এক্সামিনার। যদি if I if মানে I will be examiner of you, then I will consider most of the time যে জাস্ট খালি জিস্ট পয়েন্ট গুলো। আগে স্লাইড গুলাতে হয়তো একটু ডিটেইল বেশি কথা আলোচনা করা হয়েছে, যেহেতু ডিপটেরা অর্ডার পুরা ফ্যামিলিতে তোমাদেরকে বলা হয়েছে যে অনেক আছে। যেমন ধরো আমরা যখন তোমার হলো যে লেপিডপ্টেরা ডক্টর আদনান স্যার তোমাদের পড়াইছে, আমি যখন পড়াইতাম লেপিডপ্টেরা, এইখানে তোমাদের যেমন মসকিটোর ক্ষেত্রে আমরা বললাম যে 3698 এটা মসকিটো অলরেডি ডেসক্রাইব করছে মসকিটো অফ দ্য ওয়ার্ল্ডস। তিনজনে রাইটার যে ভলিউম 1 এন্ড 2 এর মধ্যে তারা ডেসক্রাইব করছে সারা ওয়ার্ল্ড এর মধ্যে। আমরা সাধারণত এক ডেঙ্গু এডিস মসকিটো নিয়ে তো মাথা খারাপ, আর 3698 মসকিটো কি হবে, তাই না? সো তেমনি ভাবে এই 3698 নিয়ে কিন্তু আমাদের মাথা খারাপ। অথচ তোমরা জানো কিনা, জানার কথা না, তাও আমি জানি হয়তো বা আদনান স্যার ক্লাসে বলতে পারে, অথবা ডুপ্লিকেশন হইতে পারে, অথবা তোমরা অন্য ইনফরমেশন অন্যভাবে জানতেও পারো। তোমরা কি জানো যে সারা ওয়ার্ল্ডে লেপিডপ্টেরা ইনসেক্ট স্পেসিস মানে how many insect species are already described from the order Lepidoptera? বলে নো, 1,20,000 মতো স্পেসিস অলরেডি ডেসক্রাইবড কিতাবে লেখা হয়ে গেছে। এর মধ্যে আমরা মাত্র 20 থেকে 22টা যখন পড়ি ক্লাসের মধ্যে, তখন আমাদের মাথা গরম হয়ে যায়। জিনিসটা বুঝছো কিনা? স্যার 2 নম্বরে কে কোনটা? স্যার বেশি ইনসেক্ট কোন অর্ডারে? বেশি ইনসেক্ট তোমার কলিওপ্টেরাতে আছে। কলিওপ্টেরা আমি এই মুহূর্তে আমার চারটা আমি ছাত্রদেরকে প্রায় সময় বলতাম, বুঝছো? একটা হলো কলিওপ্টেরা, একটা হলো লেপিডপ্টেরা, একটা চতুর্থ পজিশনে আছে ডিপটেরা। বাট আমার এই মুহূর্তে আমার সিকোয়েন্সটা মনে নাই এক্স্যাক্টলি। যদি শুধু একটাই মনে আছে যে ডিপটেরাটা আছে তোমার চতুর্থ পজিশনে, মানে সংখ্যার দিক দিয়ে আর কি। আর বাকি 1 2 3টা এই মুহূর্তে সিকোয়েন্সটা আমার মনে নাই, আমি মেমোরাইজ করতে পারতেছি না। বাট ডিপটেরাটা মনে আছে যে চতুর্থ পজিশনে। তো এই রকমের মধ্যে এর মধ্যে কিছু ইনসার্ট তোমাদেরকে জাস্ট পড়ানো হইলো আর কি। হ্যাঁ, তো এখন তোমাদের আর কোনো কোশ্চেন? যতটুকু বুঝছো আর কি, এর মধ্যে যদি কোনো কোশ্চেন থাকে আমি যদি জানি বলবো, আদারওয়াইজ তো আমিও বলতে পারবো না, তাই না? তোমরা কিছু বুঝছো কিনা? যে 2-1টা কোশ্চেন করো তাইলে বুঝতে পারবে যে বুঝছো। না স্যার বুঝছি স্যার। আচ্ছা তোমরা বলো তো, আমি একটা কোশ্চেন করি, একটা জাস্ট 3টা মসকিটো যে বললাম, 3টা মসকিটো তুমি কিভাবে আইডেন্টিফাই করবে বলো তো? মসকিটো প্রতিদিনই আমাদের বন্ধু, তাই না? প্রতিদিনই আমাদের কাছে আসে, বলে আমাদের এমন এক বন্ধু যে প্রতিদিন আমাদের সাথে সাক্ষাৎ হয়। এখন আমি 3টা মসকিটো কিভাবে বুঝবো যে এটা এডিস মসকিটো, এটা অ্যানোফিলিস মসকিটো, এটা কিউলেস মসকিটো? এডিস তো কালার দেখে বোঝা যাবে, আর অ্যানোফিলিস স্যার মানে বসার যে অ্যাঙ্গেলটা আছে সেই অ্যাঙ্গেল দেখে বোঝা যাবে। হ্যাঁ, এই যে ঠিক আছে। আর হলো অ্যানোফিলিস এবং কিউলেক্স, দুটো হলো তাদের রেস্টিং পজিশন। তারা যখন বসে রেস্ট নেওয়ার জন্য, তখন 45 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে হবে অ্যানোফিলিস, আর ওইটা হবে প্যারালাল টু দ্য সারফেস। এই তো হয়ে গেল, বাইরে গেল তোমরা, তাই না? আর হলো আর একটা কোশ্চেনের অ্যান্সার দাও, তাইলেই শেষ। তোমার সেটা হইলো তোমার এই যে তোমার সেকেন্ড যেটা পড়ানো হয়েছিল টেকিনিড ফ্লাই, আমরা প্রায় সময় তোমাদেরকে পরীক্ষায় দেই আইডেন্টিফিকেশনের জন্য। টেকিনিড ফ্লাই কে আমরা কিভাবে আইডেন্টিফাই করবা?
টেকিনিড ফ্লাই এর সাধারণত স্পাইন থাকে, তোমরা মনে রাখবে। ব্রিস্টেল থাকে স্যার। হ্যাঁ, ব্রিস্টেল থাকবে, ঠিক আছে। যদি তোমরা ব্রিস্টেল ফাউন্ড অন দা তোমার হলো অ্যাবডোমেন, এতটুকু লিখলে হবে। এই যে টেরো থিওরোলা, টেরো প্লিউরাল অথবা পোস্ট প্লিউরাল, এগুলো লিখতে যায় তো কলম ভাঙবা, দাঁত ভাঙবা, সব ভাঙবা। সুতরাং অত ভাঙা ভাঙার দরকার নাই, তোমরা খালি যে ব্রিস্টেল প্রেজেন্ট অন দা অ্যাবডোমেন এতটুকু লিখলেও মোটামুটি 80% নাম্বার আমি থাকলে দিয়ে দিব আর কি, ইনশাআল্লাহ। আশা করতেছি তোমরা। মসকিটো কি স্যার লার্ভা স্টেজে বা ডিফারেন্সিয়েট করা যাবে স্যার? হ্যাঁ, করা যায়, কিন্তু ঘটনা হয়েছে কি ওইগুলা তোমার একটু কমপ্লিকেটেড, এজন্য আমি আইডেন্টিফিকেশন গুলাতে ওইভাবে যাই নাই। আমরা সাধারণত অ্যাডাল্টটাই কনসিডার করি। এগুলো আমরা আমাদের একটা টপিকস আছে, সাবজেক্ট আছে মাস্টার্সে, তোমার ইনসেক্ট ট্যাক্সোনমি 2, ওইখানে আমরা ইন ডিটেইলস পড়াই। জি স্যার। কোনটার কি সমস্যা আছে, সুবিধা আছে, অসুবিধা আছে, কারণ এই সময় তোমাদের এগুলা করলে মাথা হ্যাং হয়ে যাবে। এজন্য আমি তোমাদেরকে প্রায় সময় কিন্তু বলছি, একটা জিনিস খেয়াল করছো কিনা, দিস ইজ নো নিড টু মেমোরাইজ। যেন আমি বলছি কি যে তোমার হলো যে তোমার ফিমেল মসকিটো, ওই যে একটা কোশ্চেন দেওয়া আছে না, ডু মসকিটো প্রিফারস ফিমেল, মানে ফিমেলদেরকে কামড়ায় বেশি। এটার যদি সোজা উত্তর যদি তুমি দিতে চাও সেটা হলো ইয়েস। এখন পরে কিন্তু এই যে কার্বন ডাইঅক্সাইডের কথা লেখা আছে, যে কার্বন ডাইঅক্সাইড সাধারণত যাদের বেশি হবে। এবং কার্বন ডাইঅক্সাইড কেন বেশি হয়, এক হলো বলছে যাদের মেটাবলিক রেট বেশি হবে। মেটাবলিক রেট কাদের বেশি হবে? নাম্বার 1 যারা অ্যালকোহল গ্রহণ করবে, নাম্বার 2 যারা প্রেগন্যান্ট ওমেন হবে। জিনিসটা বুঝছো কিনা? সো এই দুইটা তোমার স্টাডি ওয়ার্ল্ডের মধ্যে আছে, ওরা বিভিন্ন লিটারেচার গাইডে আমি দেখছি, এজন্য এখানে দুইটা জিনিসকে আমি উল্লেখ করছি। বাট তুমি যদি ডাইরেক্ট কোশ্চেনের অ্যানসারটা চাও, তাহলে তোমাকে প্রথমে যাইতে হবে কি ইয়েস অর নো। দিস ইজ আ ভেরি ক্লিয়ার অ্যানসার। সো আর কারো কোনো নাই? নো ফিমেল স্টুডেন্টস? নো? হ্যালো? সো তোমাদের যদি কোনো কোশ্চেন না থাকে, কোশ্চেন থাকলে আমাদের ভালো লাগে, বুঝছো? কারণ এই যে তোমাদের এই স্লাইডটা কি তোমরা দেখতেছো কিনা, 34 নাম্বার 34 স্লাইড, এই যে লাম্পি স্কিন ডিজিজ, এটা আমি গতকাল তোমাদের জন্য অ্যাড করছি, কারণ এটা আমি আগে কোনো সময় পড়াই নাই। একটা লিটারেচার ঘাটতেছিলাম, গাইডে দেখলাম যে দিস ইজ ভেরি মাচ ইন্টারেস্টিং। তবে লাম্পি স্কিন ডিজিজের ক্ষেত্রে দেখো এটাতে যেটা বলছে যে মসকিটো, কিন্তু আমি ওই লিটারেচারে দেখলাম মসকিটো দেওয়া আছে, হাউসফ্লাই দেওয়া আছে যেটা মাছি, এবং তোমার ইয়া দেওয়া আছে টিক, তিনটা দ্বারা। দিস ইজ দ্য ভেটেরিনারি ইম্পর্টেন্স। লাম্পি স্কিন ডিজিজ সাধারণত গবাদি পশুতে হয়, অ্যানিমালস। সো আমরা কিন্তু সহজে জানি না গেলাম, যেহেতু মশা মাছি এবং এগুলা কোথায় কোন কোন অর্ডারের, সে ডিপটেরা অর্ডার। সো এখান থেকে আমিও জানা গেলাম যে এই তিনটা রোগ আমাদের। এবং শুধুমাত্র তাই না, তুমি দেখো খুব ভেরি মাচ ইন্টারেস্টিং ব্যাপার, ডেঙ্গু এবং চিকেনগুনিয়া যেটা আছে, এটা সাধারণত বলছে যে এডিসের যে প্রভাবটা আমাদের দেশে কিন্তু তোমার এই যে অ্যানোফিলিস দ্বারা যেটা হয়, কিউলেক্স দ্বারা যেটা হয়, ওয়েস্টনাইল ভাইরাস, ওয়েস্টনাইল ভাইরাস যেটা তোমার ম্যালেরিয়া তৈরি করে, ঠিক আছে। এটা হয় ওয়েস্টনাইল ফিভার, হয় ওয়েস্টনাইল, আরেকটা ফিভার হয় কিউলেক্স মশা দ্বারা হয়। তারপর হলো তোমার হলো সেন্ট লুইস এনকেফালাইটিস এবং হলো জাপানিজ এনকেফালাইটিস, এটা সাধারণত কিউলেক্স দ্বারা হয়। কিন্তু কিউলেক্স দ্বারা হয়, কিন্তু এটা আমাদের দেশে আক্রমণ করে না, ডিউ টু জিওগ্রাফিক্যাল ভেরিয়েশন এন্ড লোকেশনের কারণে। ওরা সাধারণত আমেরিকাতে, উত্তর আমেরিকা এবং দক্ষিণ আমেরিকাতে, বিশেষ করে উত্তর আমেরিকাতে সবচেয়ে বেশি আক্রমণ হয়। ওয়েস্টনাইল ফিভার বলে ওটাকে, ঠিক আছে। এক ধরনের ফিভার হয়, ইয়েলো ফিভার, জ্বর হইয়া তারপর মানুষ কিন্তু মারাও যায়। যেটা এনকেফালাইটিস, এটা তো দিস ইজ ভেরি মাচ ডেঞ্জারাস ফর দ্য ভেরি মাচ থ্রেট টু দ্য হিউম্যান বডি। অনেক সময় ব্রেন ড্যামেজ হয়ে যায়, প্যারালাইজড হয়ে যায়, ঠিক আছে, অনেকে মারাও যায়, ঠিক আছে। সো মশা দেখো যে কত ডেঞ্জারাস একটা জিনিস। তারপর এটা হয়েছে কিউলেক্স। আর অ্যানাফিলিস যেটা আছে এটা সারা ওয়ার্ল্ড, আর আফ্রিকাতে সবচেয়ে বেশি দেখা যাচ্ছে ম্যালেরিয়া। এবং এটা স্ট্যাটিস্টিক্স তোমাকে দেওয়া হয়েছে মসকিটোস অফ দ্য ওয়ার্ল্ড ভলিউম 1 and 2 থেকে। বছরের যুদ্ধে, সারা বিশ্বে যুদ্ধে যে লোক মারা যায় তার চেয়ে বেশি লোক মারা যায় তোমার হলো ম্যালেরিয়াতে, বলছে 4,05,000 লোক মারা যায়। আর এটা সাধারণত তোমার এই আফ্রিকান কান্ট্রি গুলাতে হয়। আর ডেঙ্গু আর চিকুনগুনিয়া এইটা ইন দ্য স্পেসিফিক এন্ড মানে এশিয়া, বলছে প্রশান্ত মহাসাগরীয় যে অঞ্চল আছে এবং এশিয়ার যে আছে অঞ্চল, সাউথ ইস্ট এশিয়া অথবা এশিয়া, ইন জেনারেল আমরা বলতে পারি এশিয়া, এটাতে সাধারণত ডেঙ্গু এবং চিকুনগুনিয়ার আক্রমণ বেশি হয়। তাহলে দেখো আমরা কিন্তু থ্রেডের মধ্যে আছি, কিসের মধ্যে? দেখো ম্যালেরিয়া হইতে পারে, আমাদের টাইফয়েড হইতে পারে, টাইফয়েড হয়, তারপর এগুলা কম হয়, বাট ডেঙ্গু চিকুনগুনিয়ার আক্রমণটা কিন্তু রিসেন্ট ইয়ার গুলাতে আমাদের খুব বেশি হয়, বুঝছো কিনা? সো এই জন্য এই মস্কিটো সম্পর্কে একটু বেশি বর্ণনা দেওয়া হয়েছে, যাতে আমরা
আমরা একটু ইয়া থাকতে পারি, আমরা একটু মানে জাস্ট ডিজিজ ফ্রি লাইভলিহুড মেনটেন করতে পারি। So this is the last slide. Thanks a lot for your patience hearing. So okay, hello. আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম সালাম। আসসালামু আলাইকুম স্যার। ওয়ালাইকুম সালাম, ভালো থাকো, ঠিক আছে। হ্যাঁ, নেক্সট তোমাদের ইনশাআল্লাহ আপকামিং সেশন লেভেল 3 তে আমি চলে যাব। আমার লেভেল 2 এর সিলেবাস এখানেই শেষ, ঠিক আছে। লেভেল 3 তে আমি তোমাদেরকে আর ছোট্ট দুইটা টপিকস আছে আমার, ওই দুইটা টপিকস এর উপরে আমার ক্লাস নিতে হবে। আমি আই উইল জাস্ট কমিউনিকেট উইথ ইউ লেটার। তো টিল দেন সবাই আমার জন্য দোয়া করবে, আল্লাহ তাআলা হেফাজত দান করে। তোমরাও সবাই ভালো থাকো, ঠিক আছে তাইলে।